I think one of the main objectives of this meeting was for us to come up with recommendations that we need to submit to government so that they can use it to steer changes within the mining sector with regards to community rights, with regards to legal and policy reforms within the sector. And most of the recommendations that we have captured were drawn from the various presenters that were presenting throughout the two meetings, and also discussions, issues that were being raised by participants during the discussions. So I would urge you to listen attentively to the recommendations, or to the recommendations, because we need to make sure that your concerns are actually addressed within this declaration. It is still in its raw form. I think due to the limited time, we haven't really refined it, and we will have an opportunity to actually have also your input as I have finished reading through the declaration. So I'll ask Tafadzwa, after we have gone through the declaration, to also capture some of the views that have not been listed in the recommendations for the people that were capturing the recommendations. So the first recommendation is that we call on government to enact legislation that will transform the extractive sector from being a raw material activity to an industrial one through promotion of value addition. This should be done through the passage of a new mining law, the current Mines and Minerals Act, which is old. I think with regards to the presentation that we've just heard, and also from the various presenters that presented yesterday, that our mineral resources are being exported in their raw form. And this, I think, shares a mix of it chinzwisise handiti. Tiri kutaura kuti isusu zvicherwa zvedu tiri kuzviendesa zviri zvakadaro zvisina kurifainwa kana kukwenenzverwa. Naizvozvo tine zvakawanda zvatiri kuruza, mabasa tiri kuaendesa kunze anofanira achinge achizviita mumaindastry munomu. Naizvozvo ndo zvatinoda kuti hurumende yedu itigadzirisirewo, tive nemutemo wakatsokujeka unogadzisa nyaya yekuti zvicherwa zvatinochera muno tikwanisewo kunyatsoti tizvikwenenzvere, tiwane uwandu mari neuwandu kubva mazviri, kuti tive tinokwanisa kuwanisawo mabasa nekuwana upfumi kubva kuzvicherwa zvedu. Then the second recommendation is that the government of Zimbabwe should enact and pass laws and policies that maximize on the high commodity prices of minerals, and to develop linkages leading to the growth of other sectors of the economy, such as manufacturing, transport, and agriculture, thereby creating much-needed jobs and improve the delivery of social services in general. Chikutaura hongu zvakanaka zvose kuti tive mari inobva kune mineral resources imari yakawanda zvikuru, asi tikada kutarisa kuti zvicherwa izvi zvinhu zvekuti kana wangomora zvinhu izvo zvatoita sei zvaenda. Saka tikasanyatsoshandisa mari yatobva kune zviwanikwa zvedu kuti tive tinoinvesta kune masectors ekuti kana zvicherwa zvedu zvapera, tikati vanhu vakwanisawo kurima, maindastry afunctione zvakanaka, tionawo tiri kusarwa tiri pari nani kana zvicherwa zviya zvaita sei zvaenda. Instead of kusara tine maghost towns, tinosara tine matowns anoramba achiita sei achienderera mberi, ende vanhu vanoedu achiwana mabasa, achiwana upfumi. Nekutiwo mari ainochibva instead of kuti mari yako inoibve kumining, takuonawo mari iri kuendeswa kupinda mudura remari renyika ichibva kune mamwe masectors akaita sekuti vanhu vachirima zvaingoitwa kare zviya. Tionawo kuti vanhu tichange chivakirwa zvipatara, zvikoro, kuti isu sevanhu venyika yeZimbabwe tiite sei tiwanewo budiriro. Then Zimbabwe should use the Africa Mining Vision to strengthen the provisions of the current draft minerals policy and other legislation governing the mining sector. And yanitaura zvakawanda nekuti mukoma Gilbert ndo vakataura zvizhinji nezveAfrican Mining Vision. Igwaro redu ratakagarana pasi tikati isusu sevanhu vemuAfrica tine zvinhu zvakanangana nesu, kuti tane makore mazhinji tichimorerwa upfumi hwedu, asi hapana budiriro zhinji yatawana. Naizvozvo pane zvakagarwa nevakuru vedu venyika vakaona kuti izvi ndozvo zvinofanira kunge zvirimo mumagwaro emutemo kuti senyika dziri muAfrica tionawo budiriro kuvanhu kubva kuzvicherwa zvedu. Saka tiri kuti patirikugadzira mitemo yedu yatinayo munyika
ngaive yakanangana nechini negwaro riya ratakatenderana revakuru venyika dzavakatenderana kuti tive tinokwanisa kuti tiite sei tiva nezvibudiriro yedu neupfumi kubva kuzvicherwa. Then the government should strengthen the capacity of ZIMRA and other revenue collection institutions for maximum mineral revenue collection to eliminate tax evasion and avoidance. Further, government should provide scope for further consultations with communities and civil society on the development of the income tax bill on issues related to mining revenue collection. Zvakanaka kuti tikuona kuti mining ine mari inopa upfumi nebudiriro asi tikushandisa dzimwe nguva mamining companies vanhu vane mari uye vane ruzivo rwakawanda chishuwa chavo ndechekuya kuno kuzowana maprofits handiti. Saka isusu tikasaisa kuti tinoziva kuti tine veZimbabwe Revenue Authority vanofanira vari pamamining stations vachiona kuti macompanies vari kuchera zvakadii nemataxes avanofanira kucollecta with regards kuchera kwavanoita. Saka tikasava nekuti veZIMRA vakasava neunyanzvi hwakakwenenzverwa kuti vaite basa ravo zvinogona kutikanganisira kuti chini tive tichibatwa kumeso nemakampani zvinhu zviri kuitwa sei kuti vanogona kutacherazve 90 tons ipo pacherwa kana 150 tons. Saka tiri kuti nyangwe mataxes akatarwa neveZIMRA yaya pasina unyanzvi hwayatsokwana mumainstitutions akadaro zvinova zvinogona kuita sei kuti isa panguva yakaoma tisingawani upfumi chaiwo hwatinenge tichifanira kuwana. Uye pari kuitwa bumbiro rakananga nezvekucollectwa kwemari kana mitero pari kunziwo macommunities ngazviuyewo kumacommunities tiutaurewo pfungwa dzedu dzakananga nezvenyaya dzechinyi dzemitero kuti tive tinokwanisa kuti tese tiparticipate tichitaura kuti tingawana sei mari yakanyanya kubva muzvicherwa zvedu. Then government must undertake a comprehensive geological survey and audit of the mineral resources in the country to ensure that mining contracts are negotiated from a geologically informed position. Inyaya yakananga nekuti kana munhu usingazivi value yawo yako iwewe pachako kana yezvicherwa senyika tikasaziva kuti tine ngoda dzakamira sei pasi pedapa. Takataurwa naDr. Kanyenze kuti at one point the Reserve Bank yaida kutengesa mine yavaitira kutengesa 20 million but they realized kuti papa torine a far greater value yaifana minerals anga ari pasi the coal deposits were worth a value more than mari yavaitoda kutengesa. Ndo zvinoreva kuti senyika hatinyatsokuziva kuti upfumi hwedu hwakamira sei. Zvinozotiita dzimwe nguva kana takuenda paipa patafura yekuti vakuru vedu vakunotisaina macontracts aya kana vakunodecide kuti vopa kambani ipi kana kuti nyika ipi kuti imaine nesu kana tisiri kuziva value yezvicherwa zvedu dzimwe nguva zvinotikanganisa because tiri kupamwe tiri kuisa value shoma kuzvicherwa zvedu zvireva kuti vakambani ari kutora ari kumora zvakawanda isisira nezvinhu zvishoma. Saka senyika ngati dei taiedza kuti tiise mari yakananga nekuti tizive kuti senyika zvingava zvinotidhurira asi ngatizive kuti tine uwandu hwakadii hwemaminerals and akamira sei kuti tive tinokwanisawo kuti patinoita macontracts tisakanganisika. Then the government should ensure enhanced transparency and accountability throughout the whole mineral value chain, from the negotiation and awarding of mining contracts, public disclosure of contracts, production figures, and mineral revenues. In this case, there is need for continued implementation of the Zimbabwe Mining Revenue Transparency Initiative to enable the disclosure of mineral revenues for purposes of transparency and accountability. Inyaya yekungobuda pachena senyika zviwanikwa izvi zviwanikwa zvenyika yese vanhu vese vemuZimbabwe zvinova zvakanaka kuti hurumende nemamining companies vabudise pachena all information inoenderana nezvemacontracts kuti munhu chero uchida kuziva unoenda wonovhura gwaro wonzwisisa woona kuti izvi chokwadi tiri kuwana here mari yakakwana kubva kune izvi mari iri kuuya ndeyechokwadi here hapana patiri kukanganisirwa nemamining companies kana pari kutibiriridzira here ende kuitira kuti tambotaurawo kunzi zvinonzi kazhinji nyaya yehori ndo inotikanganisa semaafricans kuti tisawana budiriro inoita kuti vanhu vaya vari panzvimbo vari pachinzvimbo zvekuti vanofanira kumirira vanhu vashandise mari dzinobva kuzviwanika munzira yakabuda pachena pasawana kuti vanhu chete ndo vanobhenefita
isu the greater part tisingabenefiti. And pakatarwa navamtisi kuti pane inonzi Zimbabwe Mining Revenue Transparency Initiative yakadhopwa necabinet vachiti iyo iri donzvo rekuedza kugadzirisa kuti pabudiswe pachena mari dzinobva muzviwanikwa kuti vanhu vazive uye kuti tibvise nyaya yehuori. Then the government needs to promulgate a diamond bill to create a comprehensive legal framework dealing with the trade, audit, trail, and marketing of diamonds, as well as revenue sharing and distribution. In this regard, ZIMRA and minerals units must monitor all production stages and marketing of diamonds. Sakata ronzi kwave nepolicy inoenderana nediamond policy asi pari kuda mutemo chaiwo chaiwo wakanangana kuti zvichave zvakamira sei kuti nyaya dzemadiamonds kuti achatredwa sei, mari dzichabva mudiamonds dzichange dzishandiswa sei, dzichange vezimura kuti vachange vari kumapositions mastations okuti vakwanise kuita sei kuona kuti madiamonds kana maproduction ari kuitwa nemacompanies ndiwo ichokwadi here kuti tive tinosakanganisirwa. Then there is need for government to revise and provide clarity on the calculation of unit tax for the benefit of my local authorities. Ndanga ndisimo zvangu asi ndaita sekuzonzwa nevamwe vangu kuti malocal authorities anga achiti nyaya unit tax iyi tax yakati koshei kwavari nekuti ndo inovapa mukana yekuti vakwanise kuzoita sei kuzofushira kana makomba aya mamwe avari kunzi kumacommunity avo ari kusarwa ariko. Saka zvino zvakakosha kuti ivowo semalocal authorities vakwanise kuonawo cheuviri kubva kutax iyi kuti izokwanisa kudzokera kugadzirisa nharaunda dzavagere nadzo, nokuti mari zhinji inoenda kudura rezimbabwe shoma ichizodzoka kumalocal authorities asi totangotarisira malocal authorities nekuti ndo vamiriri redu asi pasina mari chaidzo dziri kudzoka kwavari. We urge government to adopt clear and transparent mechanisms for the implementation of the indigenization program in the mining sector and to ensure that all laws and policies are clear and easy to interpret and apply. Ndina zvandinonyanya kutaura nekuti I think nyaya indigenization inyaya yakatitsviriridza zvikuru kuti tinofanira kuti pane zvisina kunyatsokuda pachena panyaya yemutemo uyu kuti mutemo unotaura zvawo vamwewo mapoliticians anoachitaurawo zvavo asi zvino zvakanaka kuti vanhu vese tingova clear kuti mutemo uri kuti chii. Kana government zvairi kuita ngazvive zvavari kuda kuita ngazvive zvakanyorwa pamutemo kuti pave nengori nezvinhu zvekunzwisa kuti vanhu vanosara vane confusion kuti ndozvipi nekuti hatisi tese tinonyatsonzwisisa mutemo asi mutemo basa rawo sire kuti uconfuse vanhu asi ndekuti unyatsopa direction yakanaka kune vanhu. Saka ngazvinyatsokuda pachena mutemo weindigenization vanhu zvidzoserwa kwamuri muzvinzwisise. Machief mugara macommunity share ownership trust wo nema-CEO munyatsonzwisisa kuti mugokwanisa kugona unotsanangurira kana vanhu vari pasi chaivo kumadzimusha kuti vanyatsozvinzwisisa asi kana tisinonyatsozvinzwiswa zvinotinetsa ende zvinogona kutikanganisa ramangwana edu. Then imwe recommendation is that community share ownership trusts should be provided with financial performance information of the companies in which they own shares and get share certificates. In this regard, community share ownership schemes should also provide information to community members about how much they are receiving and how the funds have been used. Therefore, information should be made publicly available. And ndinofara ndoshandisa example yekutongogara community share ownership scheme takanzwa navagomba chibhuku chavakaedza kuti vaite sei vatsanangure kuti izvi ndo zvatakaita ndo zvinhu zvatinokurudzirira kuti ngazvive zvinoitwa izvi zvekuma-community share ownership trust ese kuti vanhu upi ari pasi chaiye ave anonzwisisa kuti nyaya yechirongwa ichakamira sei chiri kuti benefita sei. Kana imi makagara madishe nema-CEO makamirira vanhu nema-representatives akataurwa ayaya kuti information kuti company yakwanisa kuita maprofits akati maproduction cost avo akakamira sei ngazvive zvinonyatsobudawo pachena muzvizive sevanhu vari kunzi mune maita sei mune chekuita nemacompanies izvo zvokuti munyatsogona kuti imimi pachenyu munogona kuzviitirawo pachena muona kuti hatisi kudiridzirwa here mari dzedu uye mwanzi tionawo mashare certificates nashare kuratidza kuti shuwa tiri varidzi vechinyi vemashares uye tine chekuitawo nechinyi nemacompany. Then government should pass laws to legalize artisanal mining and organize them into groups to ensure that they comply with environmental laws
and ensure that they pay reasonable taxes and commensurate with the operations and means. In addition, small-scale miners should be provided with adequate financial and technical support. I think my numbers are about 1 million people who are actually venturing in artisanal miners. And tikadota sanenye kuti nyaya ye poverty yakanangana nesu kwati kumaruwa kwedu tinoti hatingadi kufunga kuti nyaya haisikuitika. Nyaya ndeyekuti toita sei kuti zvinhu zvitwe nenzira yakafanira. Ngazvitwe nenzira yekuti mutemo ngai recognize artisanal miners. Vadaro vovaita kuti artisanal miners ave vanhu vakarongeka vasangoita zvinhu zvavo haphazard zvavari kuita zvichikonzerwa environmental degradation. Vova organizer, vova monitor, voita sustainable mining, and to ensure kuti vokwanisa kuvapo mari dzekuti vaite sei vava finance kuti vakwanise kuitawo mining inoita kuti vanyatsoitawo mining kwazvo kuti zve zvinokwanisa kuita kucontributa kudura renyika yeZimbabwe zviri pamutemo. The mining sector still remains a male-dominated sector, and there is an increasing number of women who are interested in and are taking part in various mining activities. In this regard, we recommend that government develops a gender-sensitive minerals policy and ensure adequate participation of women and other marginalized groups during the consultation process towards the development of the policy. Yakananganya kuti madzimai avanorecognizewo nemutemo kuti vapiwewo mukana kuti vakwanise kuita sei kuitawo zvinhu zvakanangana nemining kuti vazvisimudzirewo uye kuti vakwanise kucontributawo kubudiriro yenyika. There is need for communities to be sensitized about the environmental, economic, social, and cultural rights as stated in the new constitution. The executive, legislature, and judiciary, as well as other stakeholders such as mining companies, should take all appropriate actions to promote the implementation and enforcement of these rights. Takanzwa nezorova shuwarara vachinyatsotyipa dzidziso kwayo yakanangana nekodzero dzinongana nenharaunda, budiriro nemagariro edu, tsika nemagariro dziri mubumbiro nemutemo. And vakati ivo vakaona sekuti vanhu vazhinji havasati vanyatsonzwisisa zvinonyorwa zviri mubumbiro remutemo zvakanangana nekodzero edzo. Naizvozvo mubumbiro remutemo chaivo mototaura kuti hurumende inofanira kuti bumbiro remutemo rinzwisiswe nemunhu wese. Saka tiri kuti vanhu vese vanofanira kuziva zviri mubumbiro remutemo uye kuti hurumende nemapoka mamwe ese mapoka ese hurumende anofanira kuedza kuti zvinhu zvese zviri mubumbiro remutemo zvakane kodzero zvigadziriswa. Anofanira kurespecta, protecta nekupromota human rights wavo. Then government should provide adequate financial and technical resources to the Zimbabwe Human Rights Commission to investigate and monitor cases of human rights violations in the mining sector, especially environmental, economic, social, and cultural rights. I think takonzwa presentation itawana Professor Kombe kuti mapanewo challenges anenge aripo within the setting up of the Human Rights Commission, such as finance technical resources kuti vanoita basa ravo zvinova zvinobatsira kuti munhu unokwanisa kuti marights enyu ari muconstitution ayatsonzwika zvakanaka. Then there is need for the Environmental Management Agency, EMA, and the Ministry of Environment to take comprehensive steps to address the plight of communities living along the Save River and Odzi River, which are being affected by diamond mining activities of companies operating in Marange. In the same vein, mining companies operating in Marange and other mining areas must adopt proper environmental management systems to curb and control pollution of rivers and dams. I think yaita wadekuti anzi vanhu veEMA chachiri chichemo chikuru chekuti EMA basa raro dzimwe tinenge tisinganyatsorinzwisisa tese vazhinji. Naizvozvo tiri kuti veEMA ngavanyatsoita basa ravo nemazvo. Ngavaedze kuti vadzivirire kodzero dzevanhu vari kugara munzvimbo dzakanangana nemining. Tadzwanzwa maijena vachiratidza mvura yavari kumwa zvinova zvinhu zvisingafadze. Naizvozvo hurumende inofanira kuti mining companies tinovafanira kuvapa mutemo. Kana vanhu vasvika kana vachisvika pamusha unopiwa mutemo, haubvi nemutemo wako pamusha pemunhu. Ndo zvimwe chete kana zviri zvicherwa zvedu ngative nemutemo kune vanhu vanenge vachichera kuti izvi ndo zvatinoda munyika yedu. Asi tikashaya mitemo tikasagona kupa mutemo kune makambani vanoita zvavanoda zvinotikanganisa isusu vanhu vari munzvimbo.
Then there is need for EMA and Environmental Management Agency to improve its monitoring activities, environmental monitoring activities in mining areas, and compel mining companies to rehabilitate and reclaim open pits created by mining operations in areas such as Great Dyke. Takanzwa nyaya dzekuti kushavane Great Dyke kurana guruvo kune deep open pits akasocherwa kare kuma 1990 up to now makombe wachiripo vana vari kuwira mhuka dziri kuwira vanhu last year kune kesi yakaripotwa yemwana akashaika mamwe mavamwana vachatonyatsokuona vachafambe zvakanaka nenyaya yekuti mapits iwo achiri unrehabilitated. But we know under the Environmental Management Act pane inonzi Environmental Fund, and we are saying mari iyoyo ngaindi yakananga nekugadzirisa zviri kunetsa mumareas iwawo zvakakonzerwa nemining. Then there is need to ensure that the rights of mining workers are protected and promoted. Chinese mining companies in particular must abide by the labor laws of Zimbabwe. Takanzwa vasunguro, I think vaingopinda madiscussions kana vesiti vachingotaura kuti vanhu vedu mamining workers vari kuabhiswa nemakampani umu havasi kushanda mashandiro akanaka anotaurwa nawo pamutemo. Naizvozvo tinoti makambani ngaava promota kodzero dzevashandi dzinotaurwa muconstitution nemamwe mitemo yese iri munyika kuti vashandi vakwanisawo kushanda munzira dzakanaka dzinovapa budiro nemhuri dzavo. I think ndo zvatata tigadzira ndo mapoints atati